Hi guys! So sa video natin na to, ang i-discuss ko na ay yung example problem sa job order costing. Yung discussion sa introduction ng job order costing ay makipanood nyo na lang doon sa dati kong video. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Kaya dito, ang i-discuss ko na ay yung example problem na mismo kaysa libro ni Norma De Leon. So ito yung 2019 edition na gamit natin. So ito yung gagawin natin na problem. Nasa page 128 and page 129. So ito yung gagawin natin ng entries, the account, job order cost sheets, stock cards, and cost of goods sold statement. So isa-isahin muna natin sila. So, the Northern Consolidated Company has the following balances as of January 1, 2019. So, materials 4,900, work in process 4,600, finished goods 6,000, accrued factory payroll of 200. So, given din dito yung details ng 3 inventories natin, finished goods, work in process, and ito yung materials. Okay? So, ang gagawin natin, class, i-record muna natin yung transaction sa journal. Then, after nun, ipopost natin sa mga stock cards natin dito. So, meron tayong for material A, material B, indirect materials. So, ito yung first column dito. Ito yung mga received, issued, and balance. So, ganun din dito, hindi ko na lang sinulat para makasave ako ng space. So, para naman sa, ito yung para sa materials. So, para naman sa finished goods, ito yung stock cards natin. So, meron tayong dalawang commodity. So, commodity X and commodity Y. So, ito rin, tatlong columns din. Ito yung receive, issued, and balance. Tapos, ito yung job order cost sheet natin. So, pinasimple ko na lang. So, meron tayong tatlong jobs, 101, 102, 103. So, direct materials, direct labor, and factory overhead applied. Okay, class? Dito, factory overhead applied. Hindi pwedeng gamitin or hindi natin magagamit yung factory overhead control dyan. Okay, yung actual. Hindi po pwede kasi mahirap natin i-distribute yung actual factory overhead per job. Kaya ang ginagamit dyan ay factory overhead applied. So, after natin ma-post dito sa stock cards and job order cost sheets, doon natin naman ipopost sa T account. Okay, so ganun yung magiging flow natin. So, sabi ko nga, mas madali kasi ito mahaba-haba yung gagawin nyo, di ba? Para hindi nyo makalimutan, so basta entry muna. So, record mo muna natin sa journal. Tapos, post dito sa stock cards, job order cost sheets, and yung last ay ipopost natin sa T account. So, ganun yung gagawin natin. Entry, post dito, tapos sa T account. Entry, post dito, tapos sa T account. So, ito sa problem natin, i-post muna natin yung beginning balances nila sa T account. So, yung materials daw, 4,900. Then, yung work in process ay 4,600 and finished goods ay 6,000. So, lagay muna natin dito sa T account. So, ang materials ay 4,900 and work in process 46 and 6,000 yung finished goods. Yung accrued factory payroll, hindi ko na ilalagay sa T account kasi hindi naman natin din gagamitin para sa cost of goods sold statement. Okay? So, lagay ko muna yung balances nila. So, ito yun guys, beginning ng materials, debit 4,900, beginning ng work in process 4,600, and beginning ng finished goods ay 6,000. Then, sabi sa problem, details of the 3 inventories are, so itong finished goods 6,000, commodity X 2,000 units at 3 pesos. So, di ba ang finished goods beginning natin 6,000, ito yun. So, ibig sabihin yung 6,000 na yun daw ay commodity X, 2,000 units at 3 pesos. So, lagay muna natin doon sa stock cards ng finished goods. So, ito yan guys.
beginning daw ay 2,000 at 3 pesos, so equal 6,000. So dito nilagay ko na agad dun sa balance. So pagdating natin dito as a inventories, so alam nyo naman na yan, no? Kasi na-discuss yan sa CFAS and sa intermediate accounting ninyo yung dalawang method na FIFO and average method. So dito, ang gagamitin natin ay first in, first out. Okay? So perpetual inventory kasi ginagamitan natin ng stock cards. Okay? So ito, 2,000 at 3 pesos. So 6,000 units yung beginning ni Commodity X. Si Commodity X yan yung finished goods. So dito sa T account natin, ito yon yung 6,000 na yan. So ito yung finished goods natin. Next naman ay yung work in process. So, di ba sa taas, meron tayong ang work in process natin doon ay 4,600. So, itong 4,600 na yan, ang laman niyan ay materials of 1,700, direct labor of 1,450, and factory overhead of 1,450. Kaya pag tinotal natin yan, ang total niyan ay 4,600. So, si work in process ay si job number 101. So, pag sinabi nating work in process beginning, so ibig sabihin class, yan yung work in process ending nung last period. Nilagay siya sa process pero hindi siya na-complete. So, last period, last year, ibig sabihin nagkaroon na siya nalagyan na siya ng materials na 1,700, nagkaroon na din siya ng direct labor of 1,450, and yung factory overhead applied niya ay 100% of direct labor cost, kaya 1,450. Okay? So, sa T account, ayan yun, yung work in process natin, 4,600. So, ngayon, ilalagay naman natin yan dito sa cost ni job 101. So, dito ilagay ko na lang yung total cost ng direct materials, direct labor, and factory overhead applied. So, lagay ko muna. So, ito na guys, beginning job 101. So, beginning ng direct materials 1,700, direct labor 1,450, and factory overhead 1,450. Pag tinotal natin yan, yun yung 4,600. Ito yon, yung work in process beginning na 4,600. Next naman guys, yung materials daw na 4,900. So, composed of material A, 3,000. Ito yung 600 units at 5 pesos. Material B, 350 units at 4. So, 1,400. And indirect materials, so 500. So, ang total materials beginning natin ay 4,900. So, itong materials na to, so ilagay naman natin doon sa stock cards ng materials, material A, material B, and indirect materials. Okay? So, dito, ito yun. So, dito naman natin lalagay kay material A, material B, and indirect material. So, yung unang column, receive, issued, and balance, no? So, since beginning balance sila, dito ko na lang ilalagay dun sa balance. Kasi mamaya, kailangan kailangan natin yung mga unit cost nila dahil nga meron tayong method na first in, first out or average method para makuha natin kung magkano yung cost na i-issue natin, okay? So, or kung magkano yung magiging balance. Okay? So, ulitin ko lang, ang gagamitin natin ay FIFO, first in, first out. So, lagay ko muna yung mga beginning balances ng materials A and B and indirect materials. So, ito na guys, si material A, yung beginning balance siya ay 600 units at 5 equals 3,000. Si material B, 350 units at 4 pesos equals 1,400. Si indirect materials, wala naman siyang unit cost. Total cost na agad yan at 500. Okay, so pag tinotal natin, 3,000 plus 1,400 plus 500. So, ito yung beginning na 4,900 na materials. Okay, since na i-post na natin yung mga beginning balances nila, so, i-record na natin yung mga transaction sa journal. So, but sa akin, dito ko na lang i-record sa void, no? So, the transactions for the month of January 2019 are as follows. So, number 1, purchases for the month of January, material A, 600 units at 550,
Material B, 800 units at 5. And indirect materials of 700. So pagdating sa entries, pareho lang din naman sila ng entries nung na-discuss natin sa manufacturing. So dyan nag-purchase tayo ng material. So ano lang entry natin dyan? Debit, materials, and credit cash or accounts payable. So dito, class, walang sinabi na on account, on credit. So ako, ang i-assume ko, binayaran natin yan ng cash. Okay? Kasi kung payable yan, dapat merong on credit or kaya on account. Or merong paramdam dun sa mga susunod na transaction na siya ay on credit or on account. So, but dyan, wala din namang paramdam. So, kaya i-record ko yan, debit materials and credit cash. Okay, so isa-isahin muna natin para makuha natin kung magkano yung amount. So, record muna natin sa journal, then post natin doon sa stock cards ng materials, then sa T account. Okay, so entryhan muna natin. So guys, kapag ine-record natin yon, debit materials 8,000 and credit cash 8,000. So paano nakuha yung 8,000? So, yung material A daw na pinurchase natin, 600 at 550. So, 600 times 550, so equals 3,300. Si material B, 800 at 5 equals 4,000. And yung indirect materials daw ay 700. So, ibig sabihin, ang total materials na pinurchase natin ay 8,000. So, ibig sabihin, itong materials natin ay, consist of direct and indirect materials. Okay? So, debit 8,000, materials and credit cash 8,000. So, ito, i-post muna natin dun sa stock cards ng materials. Then, after nun, i-post natin sa T account. So, kapag pinost na natin yun, yung purchases, dito yun yung receive. Kasi yung issued, ito kapag nagkaroon tayo ng issuance ng materials, kapag nilagay na natin doon sa production. So, yung receive, ito, purchases siya. So, 600 at 550 equals 3,300. So, pagdating dito sa balance, since first in, first out ang gagamitin natin, so dapat naka-separate kasi magkaiba naman sila ng unit cost. So, una muna yung beginning natin, 605 equals 3,000. And then, yung na-purchase natin ngayon, 600 at 550 equals 3,300. Kasi pag nagkaroon ng issuance, yung una nating kukuhanin para i-issue ay yung cost na galing sa 5 pesos. Kapag naubos na dun sa 550. Kasi first in, first out. Kasi pag average yan, so ina-average natin yung cost dun sa number of units. Okay? So kaya ganyan. So material A, sa material B naman, ang purchases, so ito yung receive, 800 at 5 equals 4,000. So kaya ang balance niya, yung 350 at 4, 1,400 and 800 at 5 equals 4,000. Okay, so mamaya pag nagkaroon ng issuance, so unahin natin kuhanin yung sa 4 pesos and then susunod dun sa 5 pesos. So then yung indirect materials natin sa purchases daw na 700. So ito naman kasi ay wala namang unit cost niyan, total na. Kaya pagdating dito sa balance, yung 500 tsaka 700, kinombine ko na, so 1,200. So pag tinotal mo yan, 1,200 plus 4,000 plus 3,300, so iyan yung 8,000 na materials natin. So post din natin sa T account. Pagdating sa T account, ito na yon. So ito yon, debit purchases of 8 debit materials, ito yung 8,000 purchases. Nilagay ko dito para alam natin na yan ay purchases. Okay? So, ganyan siya. So, kaya mas mahaba siya doon sa manufacturing, diba? Kasi may mga stock cards pa. And job order cost sheet. So, ngayon, hindi pa natin gagamitin yung job order cost sheet kasi hindi pa naman nailagay sa production. So, nag-purchase pa lang tayo ng materials. So, next transaction. So, second transaction, materials requisitioned and issued on a FIFO basis amounted to 7,000. So, material A, 200 units charged to job 101. Material A, 600 units and material B, 225 units charged to job 102. Material B, 425 units charged to job 103.
and indirect materials amounted to 1,000. So, itong 7,000 na to, itong 7,000 na to, so yan yung issued materials natin na direct. So, yun yung mga chinarge natin kay job 101, 102, and 103. Actually, total na yan. So, tignan natin kung paano na kuha yung 7,000 na yan sa per job. So, yung total nung tatlong jobs na yan, ang total materials issued sa kanila, 7,000. Okay? So, and indirect materials of 1,000. So, pag inentryhan natin yan, so, issuance ng direct and indirect material. So, ano yung entry natin doon? So, ang entry natin doon, debit, work in process, 7,000 para sa direct, and debit factory overhead control, 1,000 for indirect, and credit materials, 8,000. Okay? So, lagay natin per job kung magkano yung na-issue natin dyan na materials. Kay job 101, kay job 102, and kay job 103. Kay job 101 daw, inisyuhan natin ng materials ng material A, 200. So, ngayon, magkano yung cost nung 200 natin na material A na yon? So, punta tayo ngayon sa stock cards ng materials. Pagdating kay material A, ito yung balance natin. Meron kang 600 at 5, 3,000, and 600 at 550, 3,300. So, i-issue daw natin yung 200 dyan. So, anong kukuhanin natin na cost dyan? 5 or 550. So, since first in, first out, so ang kukuhanin natin na cost ay doon sa 5 pesos. Kaya ito, yung issued materials natin, 205 equals 1,000. So, after natin mag-issue, so, i-record natin dito magkano yung magiging balance na lang. So, ang magiging balance dyan, etong 600 na sa una, so, mababawasan siya ng 200, kaya magiging balance 405. So, tsaka yung 600 at 550. Okay, so, ilagay ko muna dito sa stock cards natin ng material A. So, ito guys, bali yung balances na lang, yung balance na lang ni material A, 405 kasi nabawasan na yung 200 and 600 at 550. Okay? So, yung pangalawa sa job 102 naman, so pagdating kay job 102, ang inisyo naman daw natin na materials ay 600 and sa material B, 225. So, punta muna tayo dun sa stock cards ng materials para makita natin kung magkano yung cost na kukuhanin natin dun sa inisyo natin na materials. So, pagdating kay job 102, 600 daw yung issuance niya. So, ito di ba yung balance nung last, nung nag-issue tayo kay job 101. So, 600. So, unahin muna natin kuhanin yung 405. Kaya ito yun, 405 equals 2,000. So, yung natitira pang 200, kukuhanin na natin dun sa 600 at 550. Kaya 200 at 550 equals 1,100. So, ang balance na lang natin dito, itong 400 na tanggal na kasi na-issue na natin. Tapos, itong 600 na bawasan ng 200. So, ang balance na lang natin dyan sa material A ay 400 at 550 equals 2,200. So, class, dito hindi ko na nilagyan ng peso sign yung unit cost nila ha, kasi para makasave ako ng space din and ng ink. So, hindi ko na nilagyan ng peso sign. Basta, itong pangalawa na to, ito yung unit cost. Okay? So, pagdating sa material B naman, ang inisyo naman ni job 102, ang inisyo naman natin sa job 102 ay 225 at 4. So, bakit nakuha yung at 4? Kasi ito yung balance nila nung last 350 at 4 and 800 at 5. So, since first in, first out, so dito tayo kukuha sa 350 at 4. So, 225 at 4 equals 900. So, ang balance na lang dyan, 350 minus 225 equals 125 at 4. Tsaka yung 800 at 5 na 4,000. So, kaya ang cost na ilalagay natin kay job 102 ay sa materials A, ay material A, ay 2,000 and 1,100 tsaka 900. So, total of 4,000. So, lagay muna natin dun sa
entries natin yung computation. So, kaya pagdating kay job 102, yung issuance ng materials, so 400 at 5 equals 2,000, 200 at 550, 1,100, and yung material B, 225 at 4, so 900. So, total issued materials natin kay job 102 ay 4,000. Okay, so yung sunod naman kay job 103. So, kay job 103 naman, ang inisyu natin na materials ay material B, 425. O, so, tingnan natin dun sa stock cards ng materials natin kung magkano yung cost ng 425 na yan. Yung inisyo naman natin kay job 103 ay 425 daw ng material B. So, ito yung balance nung last. So, 125 and 800. So, kung 425 yan, so una muna natin kuhanin yung 125 dyan at 4. Then, yung 300, kukuhanin na natin dun sa 800 at 5. Kaya 125 at 4, 500, and 300 at 5 equals 1,500. So, ang balance na lang dyan, wala na itong 125, itong 800 na bawasan na ng 300, so ang balance na lang ay 500 at 5. So, equals 2,500. So, ito yung inisyo natin kay job 103. 500 and 1,500 equals 2,000. So, lagay muna natin doon sa entries. Ito yung kay job 103, material B, 125 at 4 equals 500, 300 at 5 equals 1,500. So, ang issued materials natin kay job 103 ay 2,000. So, pag tinignan ninyo 1,000 kay job 101, 4,000 kay job 102, and 2,000 kay job 103, ito yung 7,000 na work in process. So, iyan yung direct materials na inisyo natin dun sa job 101, 102, and 103. Ito, i-post din natin yung issuance ng indirect materials dun sa stock card niya. So, 1,000 issued. So, yung balance ay 1,200 minus 1,000. So, ang balance na lang ay 200. Nailagay na natin yan sa stock card. So, ang ilalagay naman natin ngayon ay yung sa job order cost sheet. So, yung kay job 101, so meron siyang direct materials of 1,000. Kay job 102 ay 4,000. Kay job 103 ay 2,000. Okay, so post muna natin doon sa job order cost sheets. So, ito yung sa job order cost sheet natin. So, si job 101, 1,000 yung direct materials na inisyo natin sa kanya. Si job 102, 4,000. Si job 103 ay 2,000. Sa akin dito, total na lang yung nilagay ko, hindi na yung per unit. Okay? So, ito yung direct material. So, 1,000 kay job 101. Job 102, 4,000 and 2,103. So, total pa rin yan, 7,000. So, once na na-post na natin sa job order cost sheet, ipopost naman natin sa T account. Okay? Class, huwag kakalimutan kung saan yun nyo dapat i-post ha. So, unahin nyo muna yung mga stock cards, tapos job order cost sheet, tapos huli natin yung T account. So, ito, i-post naman natin sa T account. So, iyan yung issued direct materials. Okay? So, kaya pag pinost natin ito, debit work in process 7,000 sa T account. So, ito yon, debit work in process 7,000. So, debit factory overhead control 1,000. So, factory overhead control 1,000 for indirect materials. Nilagay ko dyan indirect materials. Okay, then yung credit natin, materials 8,000. So, pag nilagay natin dito sa materials, ito yon. So, ito, tandaan ninyo, nung diniscuss natin yan sa manufacturing, so, sabi ko sa inyo, yung direct and indirect ay paghiwalayin. So, 8,000, diba? So, wag 8,000 yung ilalagay nyo dito. So, iseparate nyo yung direct materials na 7,000 and yung 1,000 na indirect materials. Kasi ito, para alam nyo to, na itong 7,000 na direct materials use or ito yung issued, so ito yung pumapasok kay work in process. Okay? So, si factory overhead nga pala, dalawa yan, applied tsaka yung control. So, minsan may mga entity na isa lang yung ginagamit na account. So, pwedeng factory overhead lang. So, ibig sabihin, yung gagamitin natin na applied and control, pinagsama na.
So, lahat ng debit doon, so yun yung control, then yung apply, din yung credit kasi yun yung in-apply natin. Okay? So, pwedeng ganun ha, isang account lang yung ginamit as factory overhead lang. Okay? So, kaya yan. Next transaction. Next, number 3, material be returned to vendor 70 units at 5 pesos. So, kung naalala niyo do sa lesson 1 natin, yung returns, may dalawa tayong returns, di ba? To vendors or to suppliers and returned from factory. So, yun yung from factory, yung inisyo mo sa factory, nilagay sa process, tapos yung pala sobra, so kaya na-return. So, ito, return to vendors. So, ito, ang entry lang natin dyan, since sa vendor natin mismo ibabalik, so, ang entry lang natin dyan, debit, cash, or accounts payable, and credit materials. Kasi ibabalik natin kay vendor, mawawala, mababawasan yung material. So, madadagdagan yung cash, kasi meron kang refund, or mababawasan yung accounts payable mo, kung binili mo on account yung yung materials. Okay? So, dyan, binili natin ng cash. So, makaka-receive tayo ng cash. Kaya, debit cash and credit materials. So, pag inentryhan natin yon, ito yun. So, debit cash, 350 and credit materials, 350. Ito yung 70 at 5, kaya 350. So, ilagay muna natin doon sa stock cards natin, tanggalin muna natin yung 70 units at 5 pesos. Okay. So guys, ito yung sa material B, ito yung balance natin nung last transaction, 500 at 5. Kaya baka magtatanong mo paano po nalaman na at 5 pesos yung ni-return natin kay vendor. Kasi dito isa lang naman yung natitira na, so ibig sabihin dito nanggaling. Okay, so or sasabihin din sa problem kung ano yung cost nung ni-return natin. Okay, so dito 500 at 5. Pag returns, okay, ito lang class. 'Di ba ito yung receive? So kapag return to vendors, so dito nyo ilalagay sa receive but deduction. Okay, so kasi 'di ba pag receive plus, 'di ba? Ito deduction kasi binalik natin. So dito mo din ibabawas. Dito 'di ba natin ni-record yung purchases natin? So kaya yung deduction niya, yung ni-return natin kay vendor, dito mo din ilalagay. Okay? So kaya ang mangyayari diyan, yung 500 minus 70 equals 430 at 5. Okay? Kasi bakit class? Kapag return kasi sa factory naman, so yung returns from factory, dito mo naman ilalagay sa issued, but deduction. Okay? So, but deduction. So, kung deduction dito, ito, wag na magkakamali ha. Kung deduction dito, pagdating dun sa balance, ang mangyayari, mapaplas siya, madadagdag siya. Bakit? Kasi di ba ito yung issued natin? Pag nag-issue ka ng materials, ano mangyayari dun sa balance natin? Di ba nababawasan siya? So, kaya dito, yung positive dito sa issued, deduction dun sa balance. Since issued, pero babawas natin dun sa issuance, dun sa issued natin, so ano mangyayari? So kung ito ay deduction, so pagdating dun sa balance, itong negative na pag nag-return tayo, magiging positive, magiging plus. Okay? So huwag magkakamali ha. Okay? Ma'am, nalilito kami kung saan ilalagay yung deduction. So basta tandaan, pag return to vendors or suppliers dito sa receive. Kasi pag nag-purchase ka kay vendor, dito mo din nilalagay sa receive. Okay? So kapag ang returns ay from factory, so di ba pag nag-issue ka, dito natin nilalagay, so deduction siya dun sa balance. So dito, nag-issue ka dun sa factory ng materials. Binalik ni factory. So dito mo din ilalagay sa issued, kaya lang deduction. So yung effect niya dun sa balance magiging plus naman. Okay, so baka kasi meron kayo ma-encounter na problem na ganun. So at least alam niyo kung ano yung gagawin ninyo. Or baka wag kayong mahimatay, no? Or wag kayong magulat. So kapag ganun, so tingnan nyo lang yung returns kung kay vendor ba or ang returns ay galing kay factory. Okay, so kaya ayan, balance natin 430 at 5. So, 2,150. So, na-i-record na natin dito. So, since yan ay to vendor, so, sa job
order cost sheet, wala ka. Kasi dito naman, magbabawas ka dito kapag yung return ay dun sa factory. Kunyari, nag-return ka dito, let's say itong 70 at 5 na to, ni-return daw natin from factory yung 70 at 5. So, sasabihin din kung kaninong job order naman mo na i-charge yun at dun mo din naman ibabawas. Okay, kasi di ba ito, let's say ito, job 101 to, let's say job 101 to, so ito, 900, chinarge mo kay job 101. Let's say yung return niya na dito, sobra pala. So, ibig sabihin, kay job 101 mo din siya ibabawas. Okay? So, ganun siya. Kapag return from factory. Okay? So, once na na-post na natin dun sa, sa stock card, so, i-post naman natin dun sa T account na material. So, pagdating sa T account, so, di ba, credit materials yan. So, pagdating sa T account, ito yun. Credit materials, 350. Returns, ito. So, ito, returns to vendors. Okay, so return to vendors. Kapag ang return ay from factory, so dito, debit mo kasi yung materials na di ba? Kapag kasi return from factory, ang entry, debit materials, credit work in process para sa direct, and credit factory overhead control para sa indirect. So, kapag return from factory, debit yung material. So, dito, ang return ay kay vendors. Kaya, credit materials. Okay. So, number 4, payroll during January amounted to 10,300, of which 2,000 is for job 101, 4,000 is for job 102, 2,000 for job 103, and 2,300 is indirect labor. So, deductions are as follows. So, SSS premiums 412, Medicare contributions 225, and withholding taxes 1,050. So kung naalala ninyo, sa pagdating sa payroll, meron tayong 4 possible entries, di ba? Una muna yung recognition ng liability. So debit payroll, credit yung mga deductions, and credit yung salaries payable or accrued payroll. Then yung pangalawa ay yung distribution. So debit work in process, debit factory overhead control, and credit payroll. So, yun yung debit work in process kapag direct labor, and debit factory overhead control kapag indirect labor. Yung pangatlo ay yung payment, di ba? Kung binayaran. Diyan, hindi naman sinabing binayaran, di ba? So, ang entry naman pag payment, debit accrued payroll, or debit salaries payable, and credit cash. And yung pang-apat, kapag may binigay na employer's contribution. So, debit factory overhead control para sa direct and indirect, and credit yung mga deductions. Okay? So, dito, dalawa lang yung i-entryhan natin. So, yung recognition muna ng liability. So, ito, debit payroll, 10,300, and credit itong mga deductions. And credit, yung matitira, accrued factory payroll, yun yung ginamit niyang account para sa liability. Okay? And yung pangalawa ay distribution. Okay? So, debit work in process, debit factory overhead control, and credit payroll. Okay? So, unahin muna natin yung recognition ng liability. So, pag in-entryhan natin yun, ito yun, guys. So, debit payroll, 10,300. Okay? Credit SSS premium payable 412, debit credit Medicare contributions payable 225, credit withholding taxes payable 1,050, and yung matitira, yun yung liability ni entity, credit accrued factory payroll. Ito depende kung ano account yung ginamit ng entity. 8,613. Guys, kapag tiningnan mo sa libro, magkaiba sila kasi merong mga typo error. So, sa given, 412. So, kung ano yung given, yun yung sundin natin. Okay? So, kaya ito yung susundin natin. So, ang accrued factory payroll ay 8,613. Yung pangalawang entry, huwag kakalimutan. Ito, wala ka naman pagpoposan yan eh. Hindi naman natin ipopost yan doon sa stock cards, sa job order cost sheet, and sa T account. Diba? Yung pangalawang entry natin, yung distribution. Okay? So, sulat ko muna yung entry.
So, ito naman yung entry natin pagdating dun sa distribution. Debit work in process 8,000, debit factory overhead control 2,300, and credit payroll 10,300. Yung work in process dyan yun yung direct labor. Yung factory overhead control yun yung indirect labor. So sabi dyan, sa job 101 daw, 2,000 yung i-charge natin as direct labor. Job 102 ay 4,000 and job 103 ay 2,000. Kaya ito yung 8,000. Okay, so yan, ito, ipopost natin yan sa, dito muna sa job order cost sheet. Okay, so ito i-charge natin sa job 101, 102, and 103. After nun, doon natin ipost sa T account. So, basta huli yung T account, no guys. So, ito, pag pinost natin yung kay job 101, 2,000, kay job 102, 4,000, kay job 103, 2,000. So, total niyan, 8,000. Okay, so naipost natin sa job order cost sheet. So, ipost naman natin sa T account. Pagdating sa T account, ito yon, debit work in process 8,000. So, ilalagay ko dito, di ba nilalagay natin dito para alam ninyo na ang laman dapat ng work in process natin ay tatlo. Direct materials, direct labor, and factory overhead. So, dito, direct labor of 8,000, debit work in process, and debit factory overhead control. Ito, indirect labor naman, 2,300. Okay, so next transaction. So number 5, factory overhead is applied on the basis of 100% of direct labor cost. So pag ganyan, ano lang yung entry natin, di ba? Debit work in process and credit factory overhead applied. So, kukuhanin mo lang yung amount ng direct labor cost, yun na yung amount ng factory overhead applied. So, magkano ba yung direct labor cost natin? Di ba ito yun? 10,3 minus yung 2,3 equals 8,000. So, kaya pag inentryhan natin yan, debit work in process and credit factory overhead applied 8,000. So, kada job doon, kung magkano din yung per job, yun lang din yung i-charge natin kay job 101, 102, and 103. Kasi 2,000, ito yon times 100%, 4,000 times 100%, and 2,000 times 100%. So, pag inirecord natin yan sa journal natin, ganito siya. Okay, so ito na yon. So, debit work in process 8,000 and credit factory overhead applied. So, 2,000 kay job 101 times 100% equals 2,000. 4,000 times 100% and 2,000 times 100% equals 8,000. So, kaya ito yun, 8,000. Ito lang din yun. Kinuha lang din naman natin yung direct labor cost natin. Ito yung direct labor cost, 8,000. Ito din, di ba yan? Okay. So, after nating i-entry, i-post natin sa job order cost sheet. Okay, then after nun sa T account. So, pagdating sa job order cost sheet, ito yon sa factory overhead applied, 2,000 kay job 101, kay job 102, 4,000, kay job 103, 2,000. Ito lang yun, 2,000 times 100%, 4,000 times 100%, 2,000 times 100%. Okay, so pag na-post natin kay job order cost sheet, so post naman natin kay T account. Pagdating kay T account, i-post natin. So, debit work in process 8,000. So, nilagay ko dyan factory overhead applied. And the credit factory overhead applied of 8,000. So, number 6, jobs completed during the month. Job 101 for 3,000 units of commodity X and job 102 for 5,000 units of commodity Y. So, kapag na-complete na yung job, so ano yung entry natin dyan? Debit finished goods and credit work in process. So, tatanggalin na natin sa work in process, mapupunta na siya sa finished goods kasi completed na. Okay? Yung kay job 101 daw, so ibig sabihin, di ba 3 jobs yan? So, 101, 102, and 103. So, completed daw si job 101 and completed si job 102. So, ibig sabihin sila yung mga completed. So, si 103 hindi nasabi. So, ibig sabihin si 103 yung incomplete or siya yung hindi natapos. So, ibig sabihin siya yung work in process ending. Okay? So, si job 101, kung magkano yung cost niya,
ang mapoproduce daw doon ay, ang naproduce doon ay si commodity X. Ang naproduce doon ay 3,000 units. Si job 102 naman, ang naproduce ay 5,000 units of commodity Y. Okay, so i-record muna natin. Pag i-record natin yan sa journal, so ang entry, debit finished goods and credit work in process. So kailangan natin makompute magkano yung cost ni job 101 and 102. So, pag-compute ng cost ni job 101 and 102, so computein nyo lang yung total cost nila, direct materials, direct labor, and factory overhead. So, para mo naman makuha yung unit cost, so, ang formula ng unit cost ay total cost or total production cost divided by total units produced. So, si job 101, ang na-produce sa kanya ay 3,000 units ni commodity X siya, and yung kay 102 ay 5,000 units of commodity Y. So, punta muna tayo kay job order cost sheet para makuha natin yung total cost ni jobs 101 and 102. So, ito yung kay job 101, i-total lang natin yung direct materials, direct labor, and factory overhead applied. So, ang direct materials niya, 1,700 plus 1,000, 2,700. Ang direct labor, 1,450 plus 2,000 equals 3,450. Ang factory overhead applied, 1,450 plus 2,000 equals 3,450. Pag tinotal natin yan, yung materials, labor, and overhead niya, ang total ay 9,600. So, yun yung production cost ni job 101. Si job 102 naman, since ito lang yung laman niya naman nasa direct materials, direct labor, and factory overhead, so pag tinotal natin ay 12,000 yung cost ni job 102. So yan daw ay mapupunta ito kay commodity X, ito ay si commodity Y. So para makuha yung unit cost nila, si job 101, yung total cost niya na 9,600 divided by units produced. Ang na-produce daw dyan ay 3,000 units. Kaya 9,600 divided by 3,000. Si job 102, ang na-produce naman dyan ay commodity Y na 5,000 units. Kaya 12,000 divided by 5,000. So dito ko na lang din lagay para makuha natin yung unit cost nila. So, ito yun, yung kay job 101, 9,600 divided by 3,000 units. So, itong UC, ibig sabihin unit cost niya. Unit cost, so, ang unit cost niya ay 3.2. Okay, so ito yung total production cost divided by total units produced. Kay job 102 naman, 12,000 yung production cost niya divided by 5,000 units produced. So, ang unit cost niya ay 2.4. Okay, so yan yung ilagay na natin. So, kaya pag ine-record natin yan, debit finished goods, 9,600 plus 12,000 or 21,600 and credit work in process, 21,600. So, ito si job 103 ay incomplete. So, siya yung work in process ending. So, ito yun guys, debit finished goods 21,600 and credit work in process 21,600. Ito yung 3,000, ito yung kay job 101 na 9,600. So, 3,000 at 3.2. So, mapupunta siya sa kay commodity X. Si 102 naman, 5,000 ang na-produce na units. At 2.4 equals 12,000. Mapupunta naman siya kay Y, commodity Y. So, i-post muna natin ito sa stock cards naman ng finished goods kay X and kay Y. Ito na, itanggal na natin, di ba? Na-compute naman na natin ko ito kay job order cost sheet. So, kay commodity X and Y naman. So, pag pinost natin kay commodity X and kay commodity Y, so magiging ganito naman. So, marireceive, kasi na-receive natin yan. Ibig sabihin in yung job 101, di ba? Ito yun. 9,600 yung cost at na-produce niya ay 3,000. So, ang unit cost ay 3.2. So, ito yun. 3,000 at 3.2 equals 9,600. So, ang balance natin, meron kang beginning na 2,000 at 3, 6,000 and 3,000 at 3.2 equals 9,600. Kailangan natin yan kasi pag nagbenta naman tayo, so FIFO din. So, unahin nating benta yung at 3 pesos and yung susunod ay at 3.2.
Yung commodity Y naman, nanggaling yan kay job 102, di ba? 12,000 divided by 5 equals 2.4. So, ito yung units produced and unit cost. So, mapupunta siya kay commodity Y. Ito yun, receive 5,000 at 2.4 equals 12,000. So, since walang beginning balance, yun din yung balance natin. 5,000 at 2.4 equals 12,000. So, pag na-post na yan sa stock cards, i-post naman natin sa T account. Pagdating sa T account, so debit, finished goods, ito yung completed, 21,600, and credit, work in process, 21,600 completed. Ano tatandaan? Pag completed, yan yung cost of goods manufactured. Okay? So, yan yung cost of goods manufactured. Dapat lumabas 21,600. Number 7, so sales during January on FIFO basis, 4,000 units of commodity X at 6 pesos per unit and 4,000 units of commodity Y at 4 pesos per unit. So, nakabenta tayo, FIFO basis yung gagamitin natin. So, 4,000 units ng commodity X at 6 and 4,000 ng commodity Y at 4 pesos. So, ano entry lang natin dyan? Debit cash or debit accounts receivable and credit sales. So, walang nakalagay na on credit or on account. So, ibig sabihin cash, di ba? Kaya lang merong paramdam. Ito, sa baba, merong cash collection from customers. So, ibig sabihin, itong number 7 ay on credit or on account. Okay, so yun yung paramdam. So, kaya ang entry natin dyan, debit accounts receivable and credit sales. So, record muna natin. Pag ine-record natin yan, so ito yon, debit accounts receivable and credit sales. Paano nakuha yung 40,000? So, yung commodity X, 4,000 at 6, 24,000 and 4,000 at 4, 16,000. So, total, so 40,000. So, ang ginagamit natin ay perpetual. So, ibig sabihin, every time na makakabenta ka, magre-record ka ng sales, meron kang ire-record na cost of goods sold. So, ano entry natin doon? Debit, cost of goods sold, and credit, finished goods. So, ilalagay natin kay cost of goods sold, tatanggalin natin kay finished goods. Kaya lang, kailangan muna natin makompute kung magkano yung cost of goods sold. So, ito, kukuhanin natin ito kay commodity X, yung 4,000 units, and kay Y, 4,000 units din. Okay, so, lagay muna natin. Maging entry natin, debit cost of goods sold and credit finished goods. Kaya lang yung 4,000 units dyan, kuhanin muna natin yung cost ni X saka ni Y. Okay, so, FIFO yung gagamitin natin. So, punta tayo dun sa stock cards ng finished goods kay commodity X and commodity Y. So, guys, ito naman yung tatanggalin natin kay commodity X. Ito yung issued or ito yung ano natin, yung sold. So, 4,000. So, yung 4,000, ito yung kanina yung ending balance nila ni commodity X, 2,003 tsaka 3,003.2. So, yung 4,000 dyan, unahin natin kuhanin dun sa 2,003. Kaya ito yon. So, yung nalagay dyan sa issued 6,000 and yung 2,000 pa, kukuhanin na natin dun sa 3.2. Kaya 2,000 times 3.2, 6,400. So, ang balance na lang dyan, so 2,000 wala na. So, bawas ng 2,000 yung 3,000. So, ang balance na lang ay 1,000 na 3.2 or 3,200. So, pagdating kay commodity Y naman, 4,000 din yung binenta natin. So, since ito, isa lang na may laman niya, 5,000 na 2.4. So, dito lang din natin kukuhanin kay 2.4. 4,000 na 2.4 equals 9,600. So, ang balance na lang niya, 1,000 at 2.4 equals 2,400. So, ito yung sold natin. 6,604 tsaka 9,600. So, record muna natin doon sa journal. So, ito na yung pag ni-record natin, debit cost of goods sold, 22,000 and credit finished goods, 22,000. So, ito yun, X, 2,000 at 3 and 2,000 at 3.264 and yung Y, 4,000 at 2.4 equals 9,600. So, total nila, 22,000. Okay.
So, pag pinost naman natin yan sa T account, so ganito naman. So, debit cost of goods sold, 22,000 and credit finished goods, 22,000. So, itong 22,000 na credit sa finished goods, ito yung sold. So, punta doon kay cost of goods sold. Okay? So, pagdating doon sa commodity X and commodity Y, guys, yung balance doon, ang tawag na doon is yung finished goods. Sila yung finished goods ending. Okay? Yung balance sa commodity X and commodity Y. Okay, next. So, number 8, cash collection from customers, 35,000. So, ano entry natin dyan? Debit cash, 35,000 and credit accounts receivable, 35,000. Okay, so sulat muna natin dun sa void. Ito lang yung entry guys, debit cash 35,000 and credit accounts receivable 35,000. So number 9, recorded the following liabilities: factory overhead 4,800, selling expenses 2,100 and general expenses 1,500. So pag inentrihan natin yan, debit factory overhead control 4,800, debit selling expenses 2,100, general expenses 1,500, and accounts payable 8,400. So, dyan, ang ipopost lang naman natin yan sa T account, yung factory overhead control. Yung number 8 din, hindi alata ipopost dun sa T account kasi cost of goods sold lang naman yung nilagay natin, 'di ba? So, kaya dito, ang ipopost na lang natin muna ay yung kay factory overhead control, 4,800. So, yun na, yung debit factory overhead control OC for other costs. So, 4,800. And yung last transaction, and yung last, paid accounts 9,500 and payroll 8,500. So, ano entry lang natin dyan? Debit accounts payable 9,500, debit accrued factory payroll 8,500, and credit cash of 18,000, yung 9,500 plus 8,500. So, kaya ito lang yung entry natin dyan. So, debit accounts payable, 9,500, and debit accrued factory payroll, 8,500, and credit cash, 18,000. Sa T account, wala naman na tayong ipopost dyan. Okay? So, yan yung mga entries natin na ilagay na natin din sa mga stock cards and sa job order cost sheet and sa T account. So, after nyan, so, computein natin yung mga ending balances nila para makagawa na tayo ng cost of goods sold statement. So, since lahat na i-post na, so, computein na natin yung ending balances sa T account. So, itong materials, lahat ng debit, i-total, and lahat ng credit, i-total, tapos minus lang natin. So, ito na yung ending balance niya. So, ang materials, 4,900 plus 8,000 equals 12,900. 7,000 plus 1,000 plus 350 equals 8,350. So, yung ending balance ng materials ay 4,550. Okay? So, pag tiningnan nyo ngayon dun sa stock cards ng materials, okay? Si material A, yung ending niya ay 2,200. Si material B, ang ending niya ay 2,150. Si indirect materials, ang ending niya ay 2,000. Pag tinotal natin yung tatlo na yan, 2,000 plus 2,150 plus 200, yun yung 4,550. Tinining, oh, magic no. So, dapat balance sila. So, ito yung ending niya. So, makikita mo dun sa stock cards ng materials, ang ending 22 plus 2,150, so equals 4,350 plus 200 equals 4,550. Pagdating naman sa work in process, so 4,600 plus 7,000 plus 8,000 plus 8,000, so total debits ay 27,600 minus 21,600, so ang ending niya ay 6,000. So, saan mo naman titingnan yung itong ending na to? Itong ending na to, so titingnan mo yan sa job order cost sheets. Ito yung mga hindi na complete na jobs. Okay? So, sa atin, ang hindi lang completed ay si job 103. Si job 101
ay completed, si job 102 ay completed, si job 103 hindi. So, ibig sabihin, ito yung work in process ending natin. Magkano yung total cost niya? 2,000 plus 2,000 plus 2,000. So, ang total cost niya ay 6,000. So, siya yung work in process ending. So, ito yun. Si work in process ending. So, ibig sabihin, si work in process ending, ito, siya si job 103. Ano laman ni job 103? Direct materials, direct labor, and factory overhead applied. 2,000, 2,000, 2,000. Okay? So, ibig sabihin, yung ending work in process natin, ayan yung mga jobs na hindi completed. At kada job, merong lamang direct materials, direct labor, and factory overhead applied. Kasi, merong problem din ako i-discuss na what if ang given ay yung ending, tapos ang pinapahanap magkano yung cost ng direct materials nung job 103. So, given direct materials, again, given factory overhead applied. So, kung 2,000 ito, 2,000 ito, so ibig sabihin ng direct labor ay 2,000 kasi ang total niya dapat ay 6,000. Anyway, madidiscuss natin yan sa susunod. So, basta tandaan, si work in process ending, laging ang laman, direct materials, direct labor, and factory overhead applied. Okay? So, yan 6,000. Pagdating sa finished goods naman, so, ito naman, total debit 27,600, credit 22,000. So, ang ending niya ay 5,600. So, ito yung ending. Okay? So, ending. 5,600. Saan natin titingnan naman yan? Tingnan naman natin yan doon sa stock cards ng finished goods. So, ito. Diba si commodity X, ang ending niya ay 3,200. Si commodity Y, ang ending niya ay 2,400. So, ibig sabihin, magkano ang ending ni commodity X and commodity Y pag pinag-combine natin? So, pag pinagsama natin, so 3,200, okay, plus 2,400 equals 5,600. So, yun yung finished goods ending natin, 5,600. O ha? So, dapat sila ay balance. Okay? So, ang cost of goods sold natin, 22,000. Oops! Si cost of goods sold na yan, ano yan? Si cost of goods sold na yan ay cost of goods sold normal. Kasi ang ginamit natin ay applied. Pag pina-close, ito dito sa problem, hindi naman pina-close. So, ibig sabihin, ang kinukuha natin ay cost of goods sold normal. If ever na pina-close si actual, ito si control and si applied, ibig sabihin, ang pinapakuha sa inyo ay cost of goods sold actual. So, yun yung magkakaroon ng under or over applied. Okay? Si factory overhead control pala, hindi ko nalagay kung magkano yung total. 1,000 plus 2,3 plus 4,8 equals 8,100. Okay. So, pag tinignan ninyo, 8,100, tama ba? 781. So, pag tinignan nyo, si factory overhead applied ay 8,000. So, under or over applied? Under applied. Kulang yung applied kasi ang control, ang actual dapat ay 81. Naku ha? Sige, gawa muna tayo ng cost of goods sold normal. Cost of goods sold statement. So guys, ito yung cost of goods sold statement. Normal kasi hindi naman pina-close yung under or over applied, no? Kapag pina-close, so lalagay nyo lang plus or minus yung under or over applied. Yun din yung na-discuss natin pagdating sa manufacturing. Okay? Yung merong under or over applied. So dito wala naman, hindi naman pina-close. So ibig sabihin ang pinakukuha lang ay normal. So, name of the entity, yung heading natin, then yung name of the report, cost of goods sold statement, and period cover, January 31, 2019. So, ito yung formula natin. Isa-isahin natin kuhanin doon sa T account. So, ito sa materials beginning, 4,900. Ito yun. Okay. So, pwede kayo, mag-tick mark kayo pag nagkuha kayo dito. Ibig sabihin, nakuha na natin yung amount. Okay, 4,900. Plus net purchases. Ito yung purchases since may returns eh.
So, kaya lalagyan ko minus dito. So, 8,000, ito yun. Tapos, yung 350 na returns, ito yun. So, minus natin. So, ito yung net purchases natin, 7,650. Plus lang natin yung 49. So, ito yung materials available for use. Minus materials ending. And huwag kakalimutan, minus indirect materials. So, ang ending ay 4,550. Ito yun. And yung indirect materials ay 1,000. Ito yun. So, kaya pinahiwalay natin, di ba? Pag nag-credit ka ng materials, hiwala yung direct materials and indirect materials. Kasi ito yun. Indirect materials, kapag hindi mo nahiwalay, mailalagay mo lang dyan 8,000, baka kalain mo na yun na yung direct materials use. So, ito 1,000. So, ito yun, deduction. So, 12,550 minus 4,550 minus 1,000 equals 7,000. So, ito yung direct materials use. Ito yun, class. Ito, oh. So, direct materials use. Ito, minsan kapag shortcut, so, hindi naman requirement na maggawa ng statement. So, computation lang. So, ang shortcut, para makuha yung direct materials use, kung magkano yung direct materials issued. Okay, so yun yun, di ba? 7,000. Ito, makukuha na din natin. Okay, plus direct labor, itong 8,000, plus factory overhead applied 8,000. Ito yun. Okay, so pag tinotal natin, 23,000 total manufacturing cost. Plus work in process beginning, ito yun, 46. So equals cost of goods put into process, 27,600. Minus work in process ending 6,000 equals cost of goods manufactured, 21,600. Ito yun, yung completed. Okay, cost of goods manufactured. So, pupunta kay finished goods, ito yun, 21,600. Plus, finished goods beginning, 6,000. So, ayun ang cost of goods available for sale. 27,600 minus finished goods ending, 5,600. So, minus finished goods ending, 5,600. So, equals cost of goods sold normal, 22,000. So, ito yun, 22,000. So, ito yung tinanggal natin kay finished goods at napunta kay cost of goods sold. So, tininin. So, dapat sila ay balance. But, class, hindi naman lahat ng problem gagawan nyo ng ganyang kahaba. But, ito kasi yung pinaka-kompleto na meron pang stock cards. Okay? So, ganyan lang. Okay guys, pahabol. Paano kapag may magtanong, paano pag i-close yung applied and yung actual na factory overhead? So pag ganun, ito lang yung madadagdag na entry, no? So para ma-close yung applied and actual. So debit factory overhead applied kung magkano 8,000 and credit factory overhead control 8,100. So ibig sabihin kulang yung applied, so kaya under applied, debit under applied. Okay, pag pinost yan, so debit factory overhead applied, masisiro na siya. Ang factory overhead control, credit, 8,1, so masisiro na. Meron ka ngayon under applied. So si under applied, i-close natin kay cost of goods sold kapag ang amount ay immaterial at hindi sinabi sa problem na siya ay material. So cost of goods sold, debit 100 and credit under applied para masiro to. So lagay ko lang, teka lang. Hindi ko pala nalagyan pa na zero ng 100. So, para ito, 100. So, ito na din ay 0. So, saan naman mapupunta? Yun, dagdag kay cost of goods sold, 100. Ano pinatanda ko sa inyo, di ba? Pag under-applied, understated ang cost of goods sold, kaya dagdag. Kapag over-applied, overstated ang cost of goods sold, kaya minus. So, ito yun, 100. So, kaya ang actual, 22,100. So, masisiro na to kasi nailagay na natin. So, pagdating sa cost of goods sold statement, so yung sa ilalim, ito yun. Diba yung kanina, normal, 22,000. So, under applied plus 100. So, ang cost of goods sold actual ay 22,100. Pag over applied, minus. Okay, so ganyan lang, class. Guys, meron din palang shortcut. Okay, kapag dating sa computation ng cost of goods sold. So, i-post ko na lang din yung link nung shortcut kapag merong problem na pwedeng gamitan ng shortcut. Ito kasi long method to eh. So, pwede kasi ang itanong lang naman sa inyo dyan,
ay cost of goods sold, magkano yung finished goods, yung work in process, or yung cost of goods manufactured. So, yun, kapag ganun, pwedeng gamitan natin ng shortcut. Okay? So, i-post ko na lang din yung link dun sa video kapag shortcut naman. Guys, try nyo sagutan tong problem na to. So, yung answer ninyo, i-comment nyo lang. So, lahat ng makakatama ay may plus. So, ang hinahanap lang ay cost of goods manufactured. So, ito lang din yung nasa libro natin, nasa page 155.